Mubarak Sahib, our missionary in charge, to please address us as his opening address. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Respected Amir Sahib and Sadr Sahib, and also all my children, Assalamu alaikum. For the past many years, we have been coming over here, and each time we came, we saw this facility in a different shape. But this afternoon, as I drove, if I had not seen our Ahmadi brothers, I had the tendency of thinking that I was at a wrong place. I saw all the flags and I saw all the gates that had been erected, and I saw all the poles and the electric lights and the facility. And from the very core of my heart, I would like to thank the organizers, in particular our Sadr Sahib and his team, who have done such a wonderful job. Once as the Masih Maud saw a vision. I was brought up in Qadian, in that tiny, dusty hamlet. And in Qadian, he saw a vision. He said, I saw as if I was creating a new heaven and a new earth. मैं एक नई ज़मीन और एक नया आसमान पैदा कर रहा हूँ. मुझ में ऐसी कुव्वत पैदा हो गई है कि मैं एक नई ज़मीन और नया आसमान. And then he said, then in that vision I said, then let us create a new creation. एक नई मखलूक पैदा करें. So you and I are that new generation, that new makhluk which Hazrat Masih Maud came to establish. Some of us were thrown in different parts of Europe. We went to America, some came to Canada, some went to Australia, some to Germany, some to France, different parts of the country. You were catapulted. You know, whenever a new prophet comes, there is a sort of a big bang theory, a big bang. فَفَتَقْنَاهُمَا. That is what the Holy Quran says. كَانَتْ رَتْكَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا. That they were in a closed mass and then they exploded. And whenever a new prophet comes, there is an explosion. And in that explosion, we were thrown into different parts of the world to fulfill the object for which Hazrat Masih Maud came into this world. We did not come just to have a big community and all people saying, Nara Takbir and Allahu Akbar. He came to create a new type of generation. He came to create sort of aliens, like the UFOs. So I hope you and I will realize the situation in which we are. We have been given a task, and we have been thrown into a country where you can do whatever you want to do, wherever you want to go, in education, in any field. I mean, as they say, the sky is the limit. For almost 2 decades, I have been reading the PIFs,
of those people who apply for a refugee status. While I was in Calgary or in Ottawa and other places, I used to sometimes read the PIF. And one particular sentence was always there. Our children were not allowed to have education. That is why I want to leave that country. And your parents came over here and they did menial jobs. I used to see some of them driving cabs. They were engineers, doctors, could not get a job driving cars. I used to see your mothers doing night duties in packaging industries and other places. Now, if you come over here and you waste your time and you settle on lower jobs, मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न पसंद करूँगा कभी कि वो छोटे दर्जे पे राजी हों और उनकी निगाहें रहे नीची. That is what Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, that is what he desired. And we don't want those low-flying objects. You are Ahmadis and your parents have given fabulous sacrifices, tremendous sacrifices. Sometimes they had to clean the washrooms just for you to get education. Here you have the opportunity. You have the facility. If you sit down and while your time and waste your time on television or this iPod or other useless sort of things, they call it technology, to ruin your life, to wreck your life, to destroy you. It's your choice. You have a choice. You have a choice to study hard. I have said it many, many times. How long should we, go on harping? Dr. Abdul Salam did this and Abdul Salam did that and M.M. Ahmad Sahib did this and Mauli Rajiki Sahib did that. And how long? Where are the new people coming? This is a divine community. We believe in a living God. Where are the other Abdul Salams coming? When I was in Africa, we used to get little exercise books, and on that exercise book, I fully remember there used to be one or two, poems from Longfellow or from Wordsworth, and I used to enjoy the poetry. And I still remember one little, 2 or 3 liners. The heights achieved by great men, reached and kept, were not attained by sudden flight. But they, as their companions slept, they were toiling upwards into the night. I may have changed little words, but the meaning was the same. And it's those people who study hard. Your mothers, they will never forgive you for even feeding you with their milk. If you just settle for these low jobs and just sit down, I've got enough. You are the most precious assets of the Ahmadiyya Jamaat. We have been given the task of transforming the entire world. In our time, there was opposition, maybe from little Jamaats, and people were opposing us. And now you can see that there are countries that are opposing us. Forget about these die-hard mullahs in Pakistan. Indonesia, we're having problem. In Bangladesh, we are having problem. And even the small, tiny island of Sri Lanka, we are having problems. Malaysia, we're having problems. In your time, Hazrat Khalifatul Masih Rabi used to say that there will be governments who will oppose you. There will be superpowers who will oppose you. In our time, it was just, menial people here and there. We tried to settle them by our prayers and but in your time, in the time of your children, governments and superpowers will oppose you. Now they do not consider us as anything.
So the time is coming. I hope you are getting prepared. I have said it a number of times that when I was in the Olympics, I used to watch the recent Olympics in London, and I was interested in relay races. I was interested in soccer. I was interested in basketball. I was interested in volleyball. I was interested to see hockey matches. It was teamwork. And in the relay race, the whole thing was how the baton is going to be transferred. The smoother the transfer of the baton, the greater was the possibility of that team winning. The Americans won because of the extraordinary smooth. You could never know that it was just as if nothing had happened and the baton had changed. So while we, the elders, are looking to our right side to see who is going to handle the baton, sometimes it looks a bit frustrating. That while we are looking on our right, we do not see that zeal, that fire. We do not see that flame that has to be ignited. Who will handle this baton? This race has to be won. The clock is ticking. A time period of 300 years has been given to us. A lot of time has passed. Who is going to handle the baton? That is why these ijtimats were conducted. You become hard, you become strong to withstand the opposition that is going to come. You are able to withstand the storm and the flood and the hurricane and the tsunami that might come. Stand like a rock. So as we see our youngsters, it's not the libas that you wear. We sometimes try to see, read between the lines and see what is inside you. Are you able to do that? Or would another, Allah Ta'ala will create another generation. The task has to be done. We're not worried about the outcome. It's going to happen. The question is, what is my contribution? I'm not standing from a high pedestal and talking to people in the... I am talking to myself. What is my contribution? What have I done? How many years have I passed? What should I have done? अपनी इस उम्र को एक मेहनत उज़्मा समझो ताकि फिर बाद में तुम्हें शिकवे अय्याम न हो। ये क्या थोड़ी सी उम्र है, एक छोटा सा सेगमेंट है, एक छोटी सी चीज है। अब देखो, मैं भी बात करता हूँ, अफ्रीका में रहा हूँ 20, 22, 23 साल 28 साल रहा हूँ, मुझे लगता है चंद दिन। यहां मुझे हो गया 20 साल से ज्यादा, मैं देखता हूँ क्या तुम मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। चंद दिन सुपर के रह जाती है दुनिया। इसीलिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे, वो लोग कहेंगे एक दिन रहा था, ये एक दिन को कोई हिस्सा रहा था। बेटा, ये काम करने का वक्त है। इस्लाम और अहमदियत को आपके खून की जरूरत है, आपके पसीने की जरूरत है, आपके इल्म की जरूरत है, आपके वक्त की जरूरत है। ये बार बार हजारों दफा आपने है दोहराया होगा। अब मैंने तो कब हजारों दफा दोहराया होगा, आपने सैकड़ों दफा दोहराया होगा। ये है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपने वक्त की कुर्बानी करूंगा, अपने माल की कुर्बानी करूंगा। अल्लाह ताला के फजल से हमें खिलाफत की नेमत अल्लाह ताला ने अता की है। और अभी खलीफतुल मसीह यहाँ से तशरीफ आए और मुझे बिल्कुल लगा कि तूफान आया था और एकदम आया था और वो आँख झपकी गॉन ही वॉज। मैंने एक नौजवान से अपनी कार रिपेयर करवा रहा था, एक नौजवान मेरे पास आए
ایم ڈی تھے، وہ کہنے لگے، میں نے کہنے لگے میں نے آپ سے بات کر رہے تھے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا نوجوان تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کی حضور سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے جی میری ملاقات تو نہیں ہوئی، ہاں ایک بات میرے ساتھ ہوئی. میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں احمدیہ ایونیو پہ کھڑا تھا، آپ میں سیکورٹی ڈیوٹی دے رہا تھا، میں کیا کر رہا تھا، تو حضور غالباً جب پیدل حضور نے اس ولیج کا سارا دورہ فرمایا ہے، غالباً اس وقت اگر مجھے یاد ہے، وہ کہنے لگے جب حضور گزرے نا تو میرا حضور کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوتا ہے. بولے ایسے دیکھا آئی کانٹیکٹ ہوا. جب پتہ ہے آپ جو آئی کانٹیکٹ ہو جائے ہر کو پتہ چل جائے کہ آئی کانٹیکٹ ہوا ہے، جیسے ٹاکنگ ہوتی ہے نا. وہ کہنے لگا جو ہی آئی کانٹیکٹ ہوا میرے اندر ایک ایسی قوت آ گئی جیسے انڈکشن کے ذریعے ایک طاقت آ جاتی ہے. کہتے میں جھنجھن نہیں مجھے آیا، میں حیران ہو گیا کہ کیا ہوا مجھے. اور اب تک جب بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ جو انفینیٹیسیمل پارٹ آف اے سیکنڈ تھا جب میری اس برگزیدہ انسان کے ہم ایسے نہیں، ہم انسان کو نہیں پوچھتے، تو خدا تعالیٰ کو اس کی پرستش کرتے ہیں. یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں یہی کہا نا، ان کو فتح نہیں ہوتی تو بولا کہ جو خدا تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں فرق ہوتا ہے. سیماؤں کی وجوہ میں نظر سجود، سجدوں کا ان کی پرسنالٹی پہ اثر آ جاتا ہے. وہ کہنے لگا ابھی میں جب سوچتا ہوں تو مجھے ایسی ایک کھڑا ہو تو بیٹا آپ یہاں سے ہو کر گئے ہیں، he expects a lot from us. You know, the love and care and the time he spent with the youngsters in the army, hours and hours and hours. وقفے لوگ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ. You know, you are our future. Don't stab us in the back. Don't fight with one another and cause the Jamaat to become weak. You know, look at what's happening in Pakistan. I was thinking that Tehreek-e-Istiqlal جو ہے اور Tehreek-e-Insaf جو ہے اس پارٹی میں کم از کم کچھ ڈیکورم ہوگا. مگر پتہ چلا کہ جب انہوں نے جلسہ کی تو کرسی اٹھا کر بھاگے سر. وہ ہمارے کرکٹر صاحب کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ان کو ضرورت ہوگی لے گئے. جب افطاری کے لیے کھانا رکھا گیا تو وہ ایسے اس پر جھپٹے، وہ روزہ کا وقت بھی ہوا بھی نہیں، وہ پھر روزہ کھول لیا، وہ پکڑ رہے تھے. ہمارے جو بچے ہیں دیکھو، میں جہاں بھی جاتا ہوں نا کھانے کے وقت دیکھ لو ان کو کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا لیول کیا ہے، کیا ڈیکورمنٹ ہے، کیا لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا بڑوں کو وقت دیتے ہیں، کیا گڑبڑ نہیں کرتے، کس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں. یہ نئی زمین اور نیا آسمان اور یہ نئی مخلوق ہے. اس طرح تو ہم نے اس کام کے لیے نہیں آئے ہوئے. یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لوگوں کی کشش کا باعث بنتی ہے. بعض کا دلائل نہیں بات کرتے تھے، آپ نے بتا دیا کہ ختم نبوت کی مجھے سمجھ آ گئی. میں نے بہت ہی کم بندے دیکھے ہیں جو ختم نبوت کا مسئلہ، آبادی کا مسئلہ سمجھ کے بھی ہوئے. ہاں یہ میں نے ہزاروں سینکڑوں ایسے دیکھے ہیں جن نے کچھ نہیں سنا، دیکھ کے کہا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے. میرے دادا جان جو تھے جو بات انہوں نے کی، کیا کی ہے، دیکھ کر کہا یہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. تو ہمارے چہروں پر ہے، ہمارے اخلاق پر ہے، کس طرح آپ بات کرتے ہیں، کس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں، کس طرح آپ صبر و استقلال ہے، اس لیے توجہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا کرے. آپ ہمارے موسٹ پریشس ایسٹس ہیں، اس کی حفاظت کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس پر کتنا خرچ کیا ہو، ایک آدمی پر نہ معلوم کتنا خرچ اگر لگایا جائے کہ ایک آدمی پر پر ہیڈ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے، تو بہت خرچ کیا ہوا ہے.
उसका फायदा तभी हो सकता है कि आप अपने अंदर एक ऐसा यहाँ से जज्बा लेके जब चलें और खेलों के म्यार में, मैदान में ऐसा इखलाक बताएं। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने एक दफा रब्वा में कबड्डी का मैच हो रहा था, तो किसी ने हाथ लगाया और रेफरी ने दे दिया कि हाथ नहीं लगा, मगर वो लड़का कहने लगा नहीं हाथ लग गया। हजूर इतने खुश हुए, फरमाया कि इस तरह के बनने चाहिए। माँ बाप के खिलाफ अगर वालिदैन सच्ची दुआई तेरी पड़े तो, और अगर कोई खिलाफत के मतलब कोई बात करे तो नहीं करवा, हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जो खिलाफत है वो हमारी जमात की रीढ़ की हड्डी है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। खुदा ताला की वाहदानियत पर, आखिरत पर, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर और खिलाफत अहमदिया पर अल्लाह ताला बेटा आपको खुश रखे, आपको तरक्कियात अता करे, आपको सेहत अता करे, आप वो काम करें जो हम नहीं कर सके। We are running our, maybe our final lap, maybe our victory lap. Looking on our right shoulder, very anxious to hand over the baton to people who would run faster than us, who would not commit the mistake that we committed. You are in the prime of your youth and you have got extraordinary power. This is the time. All your faculties are in full cry. This is the time to ask Allah Ta'ala for forgiveness. An old man always, he has lost all his capacities. He has no alternative but to become, to look as if he is very holy. But you got those capabilities. You got that edge. You got that, those, your sense of speaking is there. Your thinking is there. Your feeling is there. Your hearing is there. All the six senses are there in full cry. And people are looking at you. Don't stab us in the back. Don't commit treason. That while we are fighting on the front lines and while we are giving our blood, you stab us in the back by creating problems for the Jamaat Ahmadiyya. May Allah Ta'ala bless you all. I would again like to thank our Sadr Sahib and his wonderful team, and in the qiyadat of our beloved Amir Sahib. May Allah Ta'ala guard you, may Allah Ta'ala protect you, may Allah Ta'ala make this ijtima really, on such a high level. And may Allah Ta'ala bless you. Jazakallah. Narae Takbir! Islam-e Ahmadiyya!